Hello friends, welcome to my channel. வாங்க இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான டியூட்டோரியல் பார்க்கலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டோரியல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு கியூட்டான பேபி ஃப்ராக் தான். அதுக்கு மெயின் ஃபேப்ரிக் வந்து 2 ஃபோல்டா மடிச்சுக்கோங்க. Width 20 inch, length 18 inch. இது ரொம்ப ஈஸியா ஸ்டிட்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபேப்ரிக்கோட மேலேயும் கீழேயும் வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் எலாஸ்டிக் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம். எங்கள் லென்த் வந்து 17 இன்ச் எடுக்கிறேன். ஸோ நான் அதே மாதிரி இப்போ 4 பீசஸ் எடுத்திருக்கேன். 17 இன்ச் லென்த்தில் நான் 4 பீசஸ் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு இப்போ கேதர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எலாஸ்டிக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு எலாஸ்டிக்கையும் ஒரு 1/2 இன்ச் கேப்பில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். இப்போ ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ ரெண்டு சைட்ஸையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஷோல்டர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கலாம். லென்த் 8.5 இன்ச், வித் வந்து 2 இன்ச் எடுத்திருக்கேன். ஸோ டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ இன்சைட் அவுட்டை டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்து ரைட் சைஸை ஒன்றா வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடை வந்து வெளியே டர்ன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் அது மாதிரி 2 ஸ்ட்ரிப்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ 2 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு சைடில் இருந்தும் 2 இன்ச் மார்க் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, க்யூட்டான ஃப்ராக் ரெடி. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ளூமர் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு 4 ஃபோல்டாக ஃபேப்ரிக்கை மடிச்சுக்கோங்க. வேஸ்ட் பேண்டுக்காக 2 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் லென்த் வந்து 9 இன்ச். ஸோ ஹிப்பு 7 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. க்ராச் 7 இன்ச். ஸோ க்ராச் வந்து கொஞ்சம் 1.5 அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். பாட்டம் வித் வந்து 8 இன்ச். இப்போ நம்ம க்ராச் ஏரியாவை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ இன்சைட் லெக் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாட்டம் வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எலாஸ்டிக் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். எலாஸ்டிக் லென்த் வந்து 15 இன்ச் எடுத்திருக்கேன்.
ஸோ எலாஸ்டிக் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி கேப் விட்டுட்டு டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. எலாஸ்டிக் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக 2 இன்ச் விட்டுக்கோங்க. இப்போ எலாஸ்டிக்கோட 2 எண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எலாஸ்டிக்கை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த 2 இன்ச் கேப் விட்டோம்ல அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ப்ளூமர்ஸ் ரெடி. இந்த வீடியோட லாஸ்ட் டியூட்டோரியல் பேபி ஹேட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வித் வந்து 5.5 இன்ச், லென்த் வந்து 7 இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சென்டரை நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம், அதாவது half ஆஃப் த width வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ வித்தில் பாதி மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அந்த 2 கார்னர்ஸையும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு கர்வ் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி 4 பீசஸ் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி லைனிங் வந்து 4 பீசஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு 2 பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரைட் சைட்ஸை ஒன்றா வச்சு ஒரு சைடு மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் 2 பீசஸையும் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த 2 பீஸையும் ஒன்றா வச்சு மேலே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ மெயின் ஃபேப்ரிக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதே மாதிரி நம்ம லைனிங்கையும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரில்ஸ்க்காக நான் கிளாத் எடுத்துக்கிறேன். வித் வந்து 4 இன்ச், லென்த் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ, ஃப்ரில்ஸ் எவ்வளோ டென்ஸாக உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஃபேப்ரிக்கு டபுள் ஃபோல்டாக மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுட்டு ஃப்ரில்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இங்கே ஹேண்ட் ஸ்டிச் தான் பண்ணுறேன், நீங்கள் மிஷினில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இப்போ ஹேட்டில் வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இங்கே 19 இன்ச் வருது. நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃப்ரில்ஸோட லென்த்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரில்ஸையும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி 19 இன்ச் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரில்ஸை 2 சைடையும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு மெயின் ஃபேப்ரிக்கோட ரைட் சைடில் வந்து ஃப்ரில்ஸை வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரில்ஸை வந்து மெயின் ஃபேப்ரிக்கோடு அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ லைனிங் ஃபேப்ரிக் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். மெயின் ஃபேப்ரிக்கும் லைனிங் ஃபேப்ரிக்கோட ரைட் சைடை ஒன்றா வச்சு இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஒரு 2 இன்ச் கேப் விட்டுக்கோங்க. ஸோ நம்ம டர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த கேப் விட்டோம்ல, அது வழியாக நம்ம இப்போ ஃபேப்ரிக்கை டர்ன் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஸ்டிச்சுமே வெளியே தெரியாது. ஸோ இந்த ஹேட்டை நீங்கள் ரிவர்சபிளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ டர்ன் பண்ணி எடுத்தாச்சு. அந்த கேப் விட்டோம்ல, அதை ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஹேட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ பேபி ஃப்ராக், ப்ளூமர்ஸ், அப்புறம் ஹேட் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் எப்போ ஃப்யூச்சரில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பை பை.